Okay, it's your boy Tando Comedy. I'm back. It's another Sunday. You know that story. Every Sunday we do prank calls. Okay, let's check the DM we got for today's victim. Okay. Hi, Tando Comedy. My name is Skumbuzo Koza. Would you please prank my friend Sam? He works as a... Is a what? Oh, he works as an animal doctor. Or I thought as... He works as Anina Mali, but you know English. Okay, he works as an animal doctor. Here are his contact details. Please share the link with me when you have posted the video. Okay, let's get straight into it. Hello. Yebo. Yebo, njani bhuti? Ngiyaphuza njani? Sikhona. Ukhuluma noDlomo la eWhite River. Ngabe ngikhuluma noSam? Yebo ba. Yebo, okusho ukuthi nginenkinga la umfowethu. Okusho ukuthi nginenja la inja leyo ama pitbull. Yebo ba. Okusho ukuthi ike yangaphila ezinyanganyeni ezidlule. Ngathumela omunye wabashana bami ukuthi ayilethe lapho izojova. Manje sekunomhlolo owenzekile la, angazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Mhlasimbe ungakwazi ukuthi ungichazele. Inja manje ngoba iPitbull lesimame leli. Angazi into nje ngisaba nokuyiveza komakhelwane, angazi mabe ngayibona bangathini. Lenja izala inja inekhanda uma ulibheka linobuso bomuntu, angazi into nje ngiyayiqala nje ngayo impica abadala. Manje angazi ngempela ukuthi kanti ngabe lenja nayenzani mayisizala inje nekhanda lomuntu kanje, ngoba angazi njengamanje ukuthi ngizothini lento mayingaboni umakhelwane bangathini. Kina sayenzani? Phela ngoba yagcina ize kunina ihlezile egcekeni lenja. Angazi ukuthi nafike nayenzani lapho mayisizala izala inje nekhanda lomuntu. Izini ngithi baba njengokuthi lezi. Kunezinyangana baba, ngisakhumbula kahle usuku, kodwa into eyinkinga kakhulu manje ukuthi isivane izala inja enekhanda lomuntu. Iyona into engiqanise kakhulu kabe lenja nayenzani. Hayi baba yangazi. Ngiyakho izini mina. Angisakhumbuli kahle usuku oluqondile, kodwa into eyinkinga nje njengamanje lenja angazi noma ngakwenzela kanjani kusendela isithombe ngoba ikhiphe nje ubuso bomuntu ngqo ebusweni. Hayi yangazi baba mina. Angazi ngempela kanti ngoba injani ayizojova kanti noma nafike nayikhwela lapho injami. Kina sayikwela. Ngizothini phela manje mayisizala into enekhanda lomuntu. Bhuti. Hello baba. Wanginqamula bhuti kusakhuluma. Ngingene call baba. Into enje wena olwazini lakho yakenzeka naphambilini. Hayi akaze ngisho into enjalo baba cha. Ngoba phela ngazi ukuthi mina inja izale enye inja, okusho ukuthi mayisizala into enekhanda lomuntu kukhomba ukuthi khona umuntu oyilalile lenjami. Hayi kusho lokho baba mara akaze ngizithikile. La unesiqiniseko ukuthi akekho umuntu oyilalile lapha injami ngoba phela ngathi noma nafike nayilala ninjami lapho. Ngoba phela iyona ndawo yakeza kuyona nje kuphela ayikho enye. Hayi baba, incwadi yakhona ithizeni mina angiyazi ngifuma ngayo. Iy'ncwadi zingidukele kade ngiyibheka nje incwadi angiyitholi incwadi. Hayi ngona ulethe nje khona la ulethe khona baba ngiyazi ndaba yakhe. Ngeke nikwazi nini ukuza la, ngeke nikwazi mhlambe nokwenza i-DNA nitheste nonke lapho mhlambe kubonakala ukuthi ubani ubaba walenja. Hayi akazi baba ungayiletha hayi chasazi. Ngizokwazi ukuyi-check i-DNA mhlambe kutholakala ubaba wawo lenja ngoba phela manje ngeke ngikwazi ukuthi ngifike ngikhulise lenja ngiphinde ngikhulisele nobaba wawo lenja lencane. Ngoba manje lenja umuntu angazi ngizoyenza njani. Hayi asazi baba yangazi nama ikinto engakunceda ngayo lapha ayicha. Ayizokwazi ukuhloleka. Hayi angazi ungababuza bona mara akaze ngisho into enjalo mina. Cha bhuti wayihlangula indaba, ngenzeka mhlawumbe ukuba wena obandakanyayo kuyikholeni lenjami. Mina? Hayi phela baba uyangihlolela phela ukuthi mina. Cha ngiyabuza ngoba ngibona uyihlangula kule ndaba, ngiyabuza ukuthi wena awuthinteki yini. Awukazi wabandakanyeka ekukholeni izinja wena. Hayi cha ngeke yenze into enjalo baba ngonkosikazi mina ngeke ngenze into enjalo. Oh, izinja uyikhweli. Cha ngisakhwela izinja baba. Oh.
Alright, this is a prank, please. Ngirifeye usikhumbuzo khoza kwena. Alright. Alright, sure. Mama in my living room, mama in my living room, mama in my